There you go. Come on. Yeah, lightweight. Go. Real easy. Real easy. Go. Lightweight. Come on. Get it. Yeah. Come on. Up. Come on, Larry. Come on, Larry. You got it. You got it. You got it. Yeah. Up, up. Come on, you got it. Lightweight. Lightweight. Up, 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 up. Oh, shit. Short, the floor is lava. Yay! Got myself a huge dog yesterday. She's like a cross between an Alsatian and a Rottweiler, I think. She's about 7 years old and she is a beast. What's up, guys? You know what time it is. We have the fifth best Tampa coming up this weekend. Saturday and Sunday, August 19th and 20th. We're bringing the Jungle Wars to you this weekend. So we have me, Thomas Davis, Midwest Kong, DCT Fletcher. We can't forget Jay Mack is coming in, of course. Heavyweight up here in the Tampa area. Hope you
feel like traveling this weekend, come on out to the Fit Fest Tampa. We'll be at the Expo Center at the Florida State Fairgrounds this weekend, August 19th and 20th. Don't forget, use Save 20 to save 20% off your tickets. You don't want to miss out on this event. I'm telling you, you don't want to miss out. I mean, a bit of a morbid question, but I hope not, obviously. But I accept that, you know, choices have consequences. So, you know, potentially if I've shortened my life a little bit because of maybe the size that I was at one point or things like that. I know I'm probably going to have a lot of knee problems and back problems and things like that when I'm older, but at the end of the day, I've lived my life exactly as I wanted to. And if I dropped dead tomorrow, I'd be happy with everything that I've done with my life. So, yeah, I can't complain. I would advise you to go and see a doctor that specialises in testosterone replacement therapy. Yeah, someone that actually knows what they're talking about and can test your blood and see where your levels are at and everything and see what you need to do. Brian, Mitchell and Tom. Don't know what order in though. That's my thoughts at the moment. I think that they've not been around long enough for people to do proper research on them. So I think it's a little bit of a risk. But, you know, some people think the reward is worth the risk. So I can understand that. I suppose we don't know the long-term side effects, at least with other performance-enhancing drugs. They've been around a long time and you know the side effects that you could potentially come across later on. Whereas with SARMs, they've not been around long enough to have done that sort of extensive testing. So I do think it's a risk. But, you know, it's everyone's own body and their own choice and they can do what they want. And just not something I don't think I would sort of go down the route of personally. I mean, I always feel like I get more growth doing multiple sets. And see, so when I'm setting out my sets, say I'm doing 3 sets of 10, I would always sort of be, that final set would be pretty much failure. So the second to last set would be near failure, very near. So, you know, it's not like I'm just doing 3 sets of 10 and they're all easy. I would always want, even my clients and everyone, to where that final set is to failure. Or very, very, very close to it. So it has the same effect of that one set to failure, but also increasing the volume and the amount of blood in the muscle and things like that, and getting more of a pump, which then stretches the fascia of the muscle, which can then help it grow faster and things like that. So I personally think multiple sets is better. But there is more than one way to skin a cat. And obviously there's been people that have been extremely successful doing one hard set to failure. Dorian Yates, for example, is the prime example. So yes, it works for some people. Personally, don't feel it works for me that well. Plus also the load has to be a lot higher for me to do that one set, which then in turn obviously that puts the risk of injury much higher, which, you know, at an older age like I am and the way my body is and the abuse I've put it through over the years, I need to be as safe as possible. And I think sort of going down that route of chasing a pump and volume is better than pushing super heavy for one set. They've got a lovely bunch of coconuts, dee-dee-dee-dee, there they are, standing in a row. Real quick video just to wish my 4 athletes at the Shore Classic the best of luck. Obviously we've got Mitch Hooper and Bobby Thompson in the pro men's show, both looking absolutely amazing. Bobby's work rate the last few months, I mean always he works so hard, but the last few months he's just put everything into this. He is looking super strong. Mitch has had a file under his ass since the Strongman Classic. Cannot wait to see what shape he comes in on. And then in the women's show we've got Jackie Ochevsky. She's been training super hard, one of the top 10 strongest women on the planet that very few people know about, but she's awesome. If you don't know who she is, go and check her out, give her lots of support if you're there. And then finally Josh Spurgeon. This guy is someone to look out for in the future. The man is a beast. Can't wait to see how you do, buddy. Best of luck to all 4 of you. I wish I was there with you all.
I will be watching along later on the live stream, but best of luck, and I can't wait to see how you all do. Woo! Good morning, fans. Now it is 5:30 a.m. Me and brother Zach, we're here doing some hot therapy. We trained yesterday, and I knew I was going to wake up this morning an absolute mess. So I like to jump in to the hot tub for about 15 minutes just to let my body relax, so I can stretch it out, roll it out, and get it ready. Because today I have to train early. Actually, I always train early on Saturdays at 8 a.m. only because my kids play sport all day, and I love to be there to support my kids. So nice and early, fams. It's freezing too. But how are ya? Good morning. My brother. We can both feel it deep in our plums today, fabs. We haven't even made it to Stones yet, no, we are struggling. Cousin! I thought something was wrong with my form, but my body's just fucked. When something is wrong with my baby. How are you? So, day one of the competitions at the Shore Classic. Yesterday was fantastic. Did a meet and greet with the guys and the VIPs, which was brilliant. A bit nerve-wracking for me because I had to do the sort of announcing side of it, but it was nice and casual. It was good fun, and yeah, really enjoyed it. We then did one with Eddie, Joe Ken, who's one of Brian's coaches, Nick Best, and JF Caron afterwards, which was good fun and yeah, really enjoyable. But the competition is going to be amazing. We went through the events yesterday. All the guys seemed well up for it and buzzing to compete. There's a couple of events in there over the weekend that it's going to be, you know, it's hard to predict. So I think it could shake things up a little bit. So yeah, I'm absolutely buzzing for it. Couldn't predict a winner. Everyone's so good here. And if you want to watch the live stream, I'm going to pop the link just here. And yeah, you're going to see a great show if you tune into it. Yo, what's up, fams? Now, just at work, I just wanted to put it out there. Do I have any friends in Perth, Western Australia? Now, what I'm looking for, guys, is some suggestions on things to do in Perth, because I don't live in Perth, but also to some food places to eat good food, so I can go and do a few reviews, okay? So I'm heading down in a couple of weeks. Hit the box, man, if you know some cool places. And if you're up to something or up to nothing, let me know. We'll catch up. Yeah, let's do it. Okay.
Всем привет. Я немножко здесь выпал с рабочей обстановки и опять заторчал. Короче, сегодня день был ужасный. Я, во-первых, не выспался, спал хреново, днем досыпал. На тренировку не пошел, а это одна из завершающих тренировок. Поднялась температура после инъекции витаминок. Сижу под капельницей. Причем использовал я, пока попал в вену, немножко поделюсь в кухне. Кровь на полу, катетер 1, катетер 2, катетер 3, катетер 4, 5. 5 катетеров использовал, пока в вену попал. 3-4 вены продрял. В общем, неудачный день. Обычно с первого раза попадаю. Сегодня все идет наперекосяк. Значит, так должно быть. Значит, скоро будут большие килограммы, раз сегодня такой неудачный день. Ладно, я лечусь, восстанавливаюсь. Мой вес на данный момент 149, уже практически 150. Я становлюсь жирной свинюкой. Это очень прикольно, потому что, когда я выступаю в Кардифе на чемпионате мира по становой тяге, я думаю, мой вес будет 153-155. Я сделаю фоточку, как выглядит жирная скотина Иван. И сделаю всего лишь за 2 месяца такую крутую сушку. Но вы, в принципе, знаете, как я могу быстро меняться. Я уже жду не дождусь, как будет моя проходить трансформация, и я буду ее освещать, и буду рассказывать, как я питаюсь, что я для этого делаю. И постараюсь это сделать на мостике, то есть на 500 миллиграмм витамина Т. Посмотрим, что из этого получится. Но уже очень интересно самому. Это вызов для меня. На самом деле хочется рассказать, как нарушается работа нейромедиаторов, а именно дофамина, серотонина во время приема больших дозировок АЭС. Это сложно рассказать, ребят, и сложно объяснить, но состояние очень хреновое. Тебя вроде бы что-то радует, что-то не радует. В моменте у тебя крутые амбиции, в моменте ты ничего не хочешь. Вроде бы за пролактином следишь, за нормой по всем, так скажем, гормонам, чтобы они не особо завышались. Но все равно ты не сможешь никогда поймать это равновесие, то есть нормальную работу нейромедиаторов. Поэтому я очень жду скорейшего, так скажем, ухода на маленькие дозировки, потому что реально очень тяжело головой именно воспринимать этот мир, когда ты ставишь много себе витаминов в свой зад. Поэтому самое лучшее состояние психологическое на 500 мг тестостерона. Немножко превышаем физиологическую норму в 2-3 раза, и этого достаточно. Так, всем привет, ребята, уже 151 килограмм. Я вешу, превращаюсь плавно в поросенка. Кардио я не делал, потому что на улице просто духовка в Батуми. Невозможно на улице находиться. Открывайте дверь, точнее окошко, прям как будто вы открываете дверь в духовку. Настолько, невозможно, в общем, ходить по улице. Поэтому пойду я в зал делать кардио, так как уже 2 или 3 дня я вовсе не делал никакой активности, валялся дома и самочувствие хреновое. Поэтому пойдем немножко возвращать себе человеческое состояние, человеческий вид. Будет очень интересно, я думаю, для вас познавательно. Подкаст был пробный, первый, но я думаю, он будет не последним. Мы запишем еще с Иваном очень много интересных подкастов. Поэтому скоро я ссылочку на подкаст опубликую. Но от вас буду ждать максимальной активности, если вы хотите получать полезной информации. Алгоритмы YouTube таковы. Пишите комментарии, делитесь видео. Видео продвигается, и у нас появляется мотивация снимать больше для вас полезной информации. Поэтому жду от вас максимальной поддержки. Короче, ребят, в связи с тем, что очень душно, жарко, высокая влажность, плюс я резко набрал до 151, гипоксия офигенная, такое сонливое состояние. Поэтому я между тем, как я тренирую Андрюха пока отдыхает, я делаю шаги по залу. Сейчас Андрюху дотренирую и пойду на кардио. В общем, только лишь когда делаю низкоинтенсивное кардио, немножко оживаю. Мышцы должны все-таки подпитываться кислородом, поэтому постоянно в движении. Только я сегодня сделал 11 тысяч шагов, еще, наверное, 3-4 сделаю, немножко оживать начал. А так жуткая гипоксия, с завтрашнего дня начну триметазидин пить и мелдронат, потому что вес еще будет расти, а с гипоксией нужно справляться. Поэтому кардио, мелдронатик, триметазидин, и все будет в порядке.
Друзья, всем привет! Привет из Абакана. Нахожусь на площадке. Вот подготовка идет полным ходом к завтрашнему международному турниру «Хакасский барс». Мы находимся возле спорткомплекса Абакан и Булакина вот рядом на площади. Ну, для тех, кто местный, знает, что, как и в прошлом году, именно на этом же самом месте мы будем проводить этот турнир. Сцену готовят. Погода пасмурно, но вроде как передают дожди, но мы знаем, что мы с вами люди добра, и я думаю, солнышко завтра нас порадует, как и вы, придя к нам. До встречи завтра в 3 часа начала. Друзья, всем привет! Привет из Абакана. Вот находимся уже на площадке Хакасского барса возле спорткомплекса Абакан, ну или спорткомплекса Булакина. Ребята уже разминаются. Хабаровск, Киргизия, Казахстан, Россия. В общем, очень много ребят приехало. Зрители уже собираются. Погода, как я обещал, замечательная, потому что мы люди добра, люди света. Прямую трансляцию, напоминаю вам, что будет уже буквально через 20 минут начала. Владимир Муравлев приготовил сюрприз. Будет пытаться удержать 6 мотоциклов руками. Так что, друзья, кто меня смотрит, приходите. Буквально через 20 минут начинаем. Всем хорошего дня. Это в сете написано маффины. Ну, принесли почему-то один, но большой.